Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Umilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitaha Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Te Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunivari Paschatya Desatarine. Namo Vande Ham Shi Vanchikalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhye Vicha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Maha Vadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, so we're on to a very special part of chapter 13. It's 4 verses. 8, 9, 10, 11, 12. Just a minute, someone's calling me out to answer. Hare Krishna. Okay, so we're back to Bhagavad-Gita. So this is 1, 2, 3, 4, 5 verses that are lumped together, but there's a lot of very important words here. So we'll just go one verse at a time, starting with number 8. Мы читаем Бхагавад-гиту, 13 главу, с 8 по 12 стих. Это очень особые стихи, так как они здесь все вместе, и мы будем читать по одному стиху. Amani tvam adam bitvam
ahimsa chantam arjavam, acharyo pasanam socham styramatma vinigraha. We'll do the word for word. Amanitvam, humility. Аманитвам, смирение. Adambitvam, pridelessness. Адамбитвам, отсутствие тщеславия. Ahimsa, nonviolence. Ахимса, отказ от насилия. Chanti, tolerance. Кшанти, терпение. Arjavam, simplicity. Арджавам, простота. Acharya upasanam, approaching a bona fide spiritual master. Ачарья упасанам, обращение к истинному духовному учителю. Socham, cleanliness. Шоучам, чистота. Styriam, steadfastness. Стариям, постоянство. Atmanavigraha, self-control. Атма виниграха, самодисциплина. I think that, yeah, that was the last word. Yes. Okay. Translation. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control. Смирение, That's that. отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина. So go to the purport. This is very interesting because it's giving us like Prabhupada's explanation of all these qualities, what it really means. Это очень интересный комментарий, потому что здесь Шрила Прабхупада комментирует каждое из этих качеств, что на самом деле оно означает. The process of knowledge is sometimes misunderstood by less intelligent men as being the interaction of the field of activity. But actually, this is the real process of knowledge. If one accepts this process, then the possibility of approaching the absolute truth exists. This is not the interaction of the 24 elements as described before. This is actually the means to get out of the entanglement of these elements. The embodied soul is entrapped by the body, which is encasing made of 24 elements. And the process of knowledge, as described here, is the means to get out of it. All the descriptions of the process of knowledge, the most important is described in the first line of the 11th verse. Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь абсолютную истину. Этот процесс познания не является результатом взаимодействия 24 материальных элементов, перечисленных выше. Напротив, с его помощью живое существо может вырваться из их плена. Обусловленная душа томится в клетке материального тела, построенной из 24 элементов, а знание, описанное в этих стихах, открывает ей путь к свободе. Из всех составляющих процесса познания самый важный элемент назван в первой строке 11 стиха. Mai chananya yogena bhaktir abhyabhicharini. The process of knowledge to the Lord terminates in unalloyed devotional service to the Lord. If one does not approach or is not able to approach the transcendental service of the Lord, then the other 19 items are of no particular value. But if one takes to devotional service in full Krishna consciousness, the other 19 items are automatically developed within him, as stated in Srimad Bhagavatam. Конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу,
Все остальные 19 составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные 19 качеств развиваются сами собой. Devotees ask quite often, do you have to work on independently on these good qualities to try to develop them? Преданные часто спрашивают, нужно ли нам работать над этими качествами и пытаться их развивать. Yes and no. Да и нет. Like I haven't seen for a long time, but in the early days when most of the devotees were completely new and coming from quite crazy backgrounds. So there's a lot of misunderstanding. Я помню, раньше были времена, когда практически все преданные были новичками, и каждый из них приходил из какого-то сумасшедшего бэкграунда, то есть с разных семей, с разных... So devotees would hear things like everything belongs to Krishna, or devotional service, devotees perfect. So they think, well, I don't have to act nice. I'm a devotee. I'm better than everyone else automatically. And this is a wrong understanding. То есть преданные были из разных культур, и они думали, что я же преданный, зачем мне развивать все эти качества, они автоматически разовьются. We want to, have these qualities, but if someone has all of them and they're just proud that they have all Brahminical qualifications or this and that, but they're not devotees, and it has no value at the end of life. Мы хотим развивать в себе эти качества, но есть люди, у которых уже существуют эти качества, но они не преданные, поэтому эти качества они не имеют никакой ценности для них. So it's always that, comes up again and again, devoid of false ego. И поэтому снова и снова подчеркивается, что нам нужно отказаться от ложного эго. And everything boils down, like when Lord Chaitanya explained the Atmarama verse, every meaning he took out 61 different meanings of all the words mixed up in different ways, meant that devotional service is the goal. Например, когда Господь Чайтанья описывал стих от Марама, он описывал он написал его 61 раз, но каждый раз, когда он его описывал, он подчеркивал, что целью является преданное служение. So this verse that's quoted here, 5:18-12, is also often referred to. И этот стих, здесь есть цитата Шримад Бхагаватам 5, 18, 12, он тоже, этот стих тоже часто цитируется. And maybe often misunderstood. И часто неправильно понимается. Yasyakti bhaktir bhagavat yakinchana sarvayaganas tatra samasate suraha. All the good qualities of knowledge develop in one who has attained the stage of devotional service. The principle of accepting a spiritual master, as mentioned in the 8th verse, is essential. Even for one who takes to devotional service, it is most important. Transcendental life begins when one accepts the bona fide spiritual master. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, clearly states here that the process of knowledge is the actual path. Anything speculated beyond that is nonsense. Как сказано в Шримад Бхагаватам 5, 18, 12, у того, кто достиг уровня преданного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип обращения к духовному учителю, упомянутый в 8 стихе. Обратиться к духовному учителю должен даже тот, кто уже преданно служит Господу. Трансцендентная жизнь начинается тогда, когда человек принимает руководство истинного духовного учителя Шри
истинного духовного учителя. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, говорит здесь со всей определенностью, что описанный им процесс познания – единственно верный путь. Все прочие методы самоосознания являются бесполезной выдумкой досужего ума. So now Prabhupada is starting to analyze the words. As far as knowledge is here, the items may be analyzed as follows. Humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. Здесь Шрила Прабхупада начинает описывать каждое качество. Что касается перечисленных здесь составляющих духовного знания, то их можно проанализировать следующим образом. Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. The material conception of life makes us very eager to receive honor from others. But from the point of view of a man in perfect knowledge, who knows that he is not this body, anything honor or dishonor is useless pertaining to the body. One should not be hankering after this material deception. People are very anxious to be famous for their religion, and consequently sometimes it is found without understanding the principles of religion, one enters into some group which is not actually following religious principles and wants to advertise himself as a religious mentor. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почета и уважения, но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почет или бесчестие, относящееся к телу, не имеет никакого значения. Человек не должен гоняться за призраком материального почета. Не имея никакого представления о законах религии, но желая прослыть религиозным, некоторые люди присоединяются к какому-нибудь культу, последователи которого не соблюдают заповеди религии, а затем объявляют себя духовными наставниками. So it's another question we get quite often is, what is humility? How can I become humble? Еще один вопрос, который нам часто задают, что такое смирение, как я могу стать смиренным? So here's a very clear explanation. И вот очень четкое объяснение. And, you know, Lord Chaitanya says, in a humble state of mind, devoid of false ego, these are all coming from Bhagavad-gītā. It's not like something Lord Chaitanya made up. You find it everywhere throughout the Gita, throughout the Bhagavatam, throughout Buddhism, everywhere, same idea. You have to be humble. You can't be demanding anything for yourself. You have to be satisfied with whatever comes automatically. И Господь Чайтанья говорит, что нужно быть в смиренном состоянии ума, отказаться от ложного эго. Это все он берет из Бхагавад-гиты, он ничего не придумывает. И мы видим и в Бхагавад-гите, и в других писаниях, что мы должны быть смиренными, не требовать ничего для себя. Okay. As far as actual advancement in spiritual science, one should have a test to see how far he's progressing. He can judge by these items. Чтобы определить, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определенным критерием. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах. Non-violence is generally taken to mean not killing or destroying the body. But actually, non-violence means not to put others into distress. People in general are trapped by ignorance in the material conception of life, and they perpetually suffer material pains. So unless one elevates people to spiritual knowledge, one is practicing violence. One should try his best to distribute real knowledge to the people so that they may become enlightened and leave this material world. That is non-violence. Обычно люди считают, что отказаться от насилия значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений. Но в действительности отказаться от насилия значит не обрекать других на страдания. Большинство людей живет во тьме неведения, в плену материальных представлений о жизни и потому непрерывно испытывает материальные страдания. Поэтому тот, кто не помогает людям обрести духовное знание,
совершает над ними насилие. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы просветить людей, дав им истинное знание и помочь им освободиться из материального плена. Вот что такое ненасилие. So Prabhupada has made some really strong statements about that. He said that to not preach, that's violence, because people are suffering, and if we're not trying to help people, then that's violence. Прабхупада здесь дает очень серьезное утверждение. Он говорит, что не проповедовать – это значит совершать насилие. Если мы не даем людям это знание, значит мы совершаем над ними насилие. Tolerance is another one we have to work on, but we should know what it is because there's a lot of misunderstanding. Tolerance means that one should be practiced to bear insult and dishonor from others. If one is engaged in the advancement of spiritual knowledge, there'll be so many insults and much dishonor from others. This is expected because material nature is so constituted. Even a boy like Prahlad, who only 5 years old, was engaged in the cultivation of spiritual knowledge, was endangered when his father became antagonistic to his devotion. The father tried to kill him in so many ways, but Prahlad tolerated him. So there may be many impediments to making advancement in spiritual knowledge, but we should be tolerant and continue our progress with determination. Обладать терпением значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестия. Тому, кто стремится обрести духовное знание, придется немало претерпеть от людей, ибо такова природа материального мира. Даже Прохлада, 5-летний мальчик, который стал заниматься духовной практикой, оказался в очень опасном положении, когда его собственный отец воспротивился тому, что он стал преданным. Отец даже неоднократно пытался убить ребенка, но Прохлада терпеливо выдерживал все испытания. Человек, стремящийся обрести духовное знание, столкнется на своем пути со множеством препятствий, но он должен терпеливо сносить все, что выпадет на его долю, и с решимостью продолжать свой путь. Simplicity means that without diplomacy, one should be so straightforward that he can disclose the real truth even to an enemy. As far as for acceptance of a spiritual master, that is essential because without the instruction of a bona fide spiritual master, one cannot advance, can't make progress in spiritual science. One should approach the spiritual master with all humility and offer him all services so he will be pleased to bestow his blessings upon the disciple. Because a bona fide spiritual master is a representative of Krishna, if he bestows any blessings upon his disciple, that will make the disciple immediately advance without the disciples following the regulative principles. Or the regulative principles will be easier for one who has served the spiritual master without reservation. Простота означает, что человек должен быть настолько открытым и прямолинейным, чтобы не бояться сказать правду даже своему врагу. Что касается обращения к духовному учителю, то это абсолютно необходимо, ибо только следуя указаниям истинного духовного учителя, можно постичь духовную науку. К духовному учителю нужно обращаться со смирением и служить ему, не жалея сил, чтобы, довольный нашим служением, он благословил нас. Духовный учитель является представителем Кришны, поэтому тот, кто получил его благословение, может, даже не выполняя все правила и предписания, сразу достичь духовного совершенства. В любом случае, ученику, который с полной самоотдачей служит духовному учителю, будет легче следовать правилам и предписаниям. Now again, I don't think this means the 4 regulative principles, no meat eating and all that. Я не думаю, что здесь говорится о 4 регулирующих принципах, как мясоедение. Sometimes someone is struggling really hard and they're really trying, but they're just really captured by the modes of nature and their previous karma, and they might get blessing from spiritual master.
Иногда люди стараются, но у них не получается, они слишком привязаны, но тем не менее они получают благословение духовного учителя. But regulated principles also means, you know, the strict following of rules and regulations, doing everything on time, chanting so many rounds, you know, taking 3 baths every day, all that kind of stuff that's smart to Brahman kind of things might not be so necessary. Но регулирующие принципы также означают делать все вовремя, следовать всем правилам, омываться 3 раза в день, вставать рано, вычитывать много кругов. То есть также те вещи, которыми занимаются смарта браманы, и это не так уж важно. Okay, anyway, good point. Cleanliness is essential for making advancement in spiritual life. 2 kinds of cleanliness, external and internal. External cleanliness means taking a bath, but for internal cleanliness, one has to think of Krishna always and chant Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. This process cleanses the accumulated dust of past karma from the mind. Чистота – необходимое условие духовного прогресса. Различают внешнюю и внутреннюю чистоту. Чтобы быть чистым снаружи, нужно регулярно совершать омовение, а чтобы оставаться чистым внутри, необходимо всегда думать о Кришне и повторять мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это позволит человеку очистить ум от пыли, накопленной им кармы. Steadiness means that one should be very determined to make progress in spiritual life. Without such determination, one cannot make tangible progress. Self-control means that one should not accept anything which is detrimental to the path of spiritual progress. One should become accustomed to this and reject anything which is against the path of spiritual progress. That is a real renunciation. The senses are so strong that they're always anxious to have sense gratification. One should not cater to these demands, which are not necessary. The senses should only be gratified to keep the body fit so that one can discharge his duty in advancing in spiritual life. The most important and uncontrollable sense is the tongue. If one can control the tongue, there's every possibility of controlling the other senses. The function of the tongue is to taste and to vibrate. Therefore, by systematic regulation, the tongue should always be engaged in tasting the remnants of foodstuffs offered to Krishna and chanting Hare Krishna. Постоянством обладает тот, кто полон решимости достичь духовного совершенства. Без такой решимости невозможно добиться ощутимых результатов. Самодисциплина означает, что мы не должны делать того, что может помешать нашему духовному развитию. Постоянно помня об этом, нужно отвергать все, что препятствует духовному прогрессу. Это истинное самоотречение. Чувства сильны, ненасытны и всегда жаждут удовольствий, но мы не должны идти у них на поводу и предаваться излишествам. Потребности чувств следует удовлетворять лишь в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы оставаться здоровым и продолжать исполнять свои духовные обязанности. Самым важным и самым необузданным из всех органов чувств является язык. Тому, кто обуздал язык, нетрудно держать в повиновении и остальные органы чувств. Язык выполняет 2 функции – ощущает вкус и произносит звуки. Поэтому язык следует приучить к тому, чтобы он ел только остатки пищи, предложенной Господу, и повторял мантру Харе Кришна. Similarly, as far as the eyes, they should not be allowed to see anything but the beautiful form of Krishna. That will control the sense of the eye. Similarly, the ears should be engaged in hearing about Krishna. The nose in smelling the flowers offered to Krishna. This is the process of devotional service.
and it is understood that the Bhagavad-Gita is simply expounding the science of devotional service. Devotional service is the main and sole objective. Unintelligent commentators on the Bhagavad-Gita try to divert the mind of the reader to other subjects, but there is no other subject in Bhagavad-Gita than devotional service. Что касается глаз, то они должны созерцать только прекрасный облик Кришны. Это поможет нам научиться подчинять себе глаза. Подобно этому уши должны слушать рассказы о Кришне, а нос вдыхать аромат предложенных Кришне цветов. В этом суть метода бхакти-йоги, и как следует из данных стихов, вся Бхагавад-гита учит только науке преданного служения. False ego means accepting this body as oneself. When one understands that he is not this body, in his spirit soul, he comes to his real ego. Ego is there, false ego is condemned, but not real ego. In the Vedic literature, Brihad Aranyaka Upanishad says, Aham Brahmasmi, I am Brahman, I am spirit. This I am, the sense of self, also exists in a liberated stage of self-realization. This sense of I am is ego. But when the sense of I am is applied to this false body, it is false ego. When the sense of self is applied to reality, that is real ego. There are some philosophers who say we should give up our ego, and we cannot give up our ego because ego means identity. We ought, of course, to give up the false identification with the body. Преданное служение – главная и единственная тема Бхагавад-гиты. Недалекие комментаторы пытаются отвлечь ум читателя, обсуждая другие темы, но в самой Бхагавад-гите не рассматриваются никакие другие предметы, кроме науки преданного служения. Ложное эго – это отождествление себя с телом. Осознав себя душой, отличное от тела, человек обретает истинное эго. Эго существует всегда, и нам нужно избавиться от ложного, а не от истинного эго. В ведических писаниях Брихад Араньяка Упанишад сказано «Ахам Брахмасми» – «Я есть Браман, я дух». Это «я есть» ощущение своего «я» сохраняется и тогда, когда живое существо, осознав свою духовную природу, освобождается из материального плена. Ощущение своей индивидуальности есть эго, но когда это ощущение проецируется на иллюзорное материальное тело, оно превращается в ложное эго. Когда же ощущение своей индивидуальности связывается с реальностью, эго становится истинным. Некоторые философы считают, что нужно полностью отказаться от эго, но это невозможно, так как эго – это наше «я». От чего следует отказаться, так это от ложного отождествления себя с материальным телом. One should try to understand the distress of accepting birth, death, old age, and disease. There are descriptions in various Vedic literatures of birth. In the Srimad Bhagavatam, the world of the unborn, the child's stay in the womb of the mother, its suffering, etc., are all very graphically described. It should be thoroughly understood that birth is distressful, because we forget how much distress we have suffered within the womb of the mother. We do not make any solution to the repetition of birth and death. Similarly, at the time of death, there are all kinds of sufferings, and they are also mentioned in the authoritative scriptures. These should be discussed, and as far as disease and old age are concerned, everyone gets practical experience. No one wants to be diseased, and no one wants to become old, but there's no avoiding these. Unless we have a pessimistic view of this material life, considering the distresses of birth, death, old age, and disease, there's no impetus for our making advancement in spiritual life. Необходимо также осознавать, что рождение, смерть, старость и болезни являются источником страданий. О рождении живого существа говорится во многих ведических произведениях. Так, в Шримад Бхагаватам очень ярко описано существование нерожденного младенца, что его пребывание в утробе матери и муки, испытываемые им. Нужно уяснить, что рождение связано со множеством страданий. Из-за того, что мы забываем о муках, перенесенных нами в утробе матери, мы не пытаемся вырваться из круговорота рождения и смертей. Смерть также сопряжена со множеством страданий, о которых повествуется в священных писаниях. Люди должны обсуждать эти темы. Что же касается болезней и старости,
то каждый из нас на собственном опыте знает, что это такое. Никто не хочет болеть и стареть, но болезни и старость неизбежны. До тех пор, пока мы не станем придерживаться пессимистического взгляда на материальную жизнь, помня о страданиях, которые несут человеку рождение, смерть, старость и болезни, у нас не будет стимула для духовного совершенствования. As for detachment from children, wife, and home, this is also a very important one. We get many questions. It is not meant that one should have no feeling for these. They are natural objects of affection. But when they are not favorable to devoted spiritual practice, then one should not be attached to them. The best process for making the home pleasant is Krishna consciousness. If one is in full Krishna consciousness, he can make his home very happy, because this process of Krishna consciousness is very easy. One need only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Accept remnants of foodstuff offered to Krishna, have some discussion on books like Bhagavad-Gītā and Srimad Bhagavatam, and engage oneself in deity worship. These four things will make one happy. One should train the members of his family in this way. The family members can sit down morning and evening and chant together Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If one can mold his family life in this way to develop Krishna consciousness, following the four principles, there is no need to change from family life to renounced life. But if it is not congenial, not favorable to spiritual advancement, family life should be abandoned. One must sacrifice everything to realize or serve Krishna, just like Arjuna did. Arjuna did not want to kill his family members, but when he understood that these family members were impediments to his Krishna realization, he accepted the instruction of Krishna. And Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви, но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания Кришны – лучший способ создания в доме благоприятной атмосферы. Если человек обладает сознанием Кришны, он может сделать свою семейную жизнь очень счастливой, так как метод сознания Кришны очень прост. Достаточно повторять Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, питаться остатками пищи, предложенной Кришне, читать и обсуждать такие книги, как Бхагavad-гита и Шримад Бхагаватам, и поклоняться Божеству. Эти 4 вида деятельности сделают нас счастливыми. Мы также должны приобщить к ним членов своей семьи. Утром и вечером все домашние, собравшись вместе, могут петь Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если человеку удается, следуя 4 названным выше принципам, создать в семье обстановку, способствующую развитию сознания Кришны, ему не нужно уходить из дома и отрекаться от мира. Если же обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то от семейной жизни следует отказаться. Ради того, чтобы постичь Кришну и служить Кришне, нужно пожертвовать всем, как это сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать своих родственников, но когда он понял, что они мешают ему постичь Кришну, он последовал наставлениям Господа и вступил в сражение с ними. В любом случае, мы не должны слишком привязываться к радостям и горестям семейной жизни, ибо в материальном мире нельзя быть ни полностью счастливым, ни абсолютно несчастным. in all cases, one should be detached from the happiness and distress of family life, because one can never be fully happy or fully miserable. В любом случае, мы не должны слишком привязываться к радостям и горестям семейной жизни, ибо в материальном мире нельзя быть ни полностью счастливым, ни абсолютно несчастным. One devotee, the two of them, the husband and wife, they had a terrible car accident on the way to Mayapur or Vrindavan or some, I guess Vrindavan.
Одна пара преданных, муж и жена, они были в очень серьезной аварии по дороге в Вриндаван. And so he broke like so many bones, and the wife broke her neck, and they thought at first they thought they were dead, but then somehow they survived. У него было переломано много костей, у жены переломана шея, все думали, что они уже погибли, но тем не менее им удалось выжить. But he said he knew that you can't enjoy all the time, but from this experience, he said you can suffer constantly. The pain is constant. Он знал, что этот муж, он знал, что нельзя постоянно наслаждаться, и из этого опыта он понял, что можно постоянно испытывать боль, потому что боль не прекращалась. The doctor came in and he said, we're going to take you off the painkillers. И доктор зашел и сказал, что мы перестанем давать тебе болеутоляющие. He said, we didn't know we were on painkillers. The pain was so intense, they didn't have any idea they were taking painkillers. А он говорил, что боль была такая сильная, что он даже не знал, что мы давали болеутоляющие. But the whole nervous system, there's so many more nerves and everything for pain than there are for pleasure. Но у нервной системы там столько много рецепторов для боли, даже больше, чем для наслаждения. So we have to take it as it goes. Anyway, happiness and distress are concomitant factors in material life. One should learn to tolerate, as advised in Bhagavad-Gita. One can never restrict the coming and going of happiness and distress, so one should be detached from the materialistic way of life and automatically equipoise in both cases. Generally, when we get something desirable, we're very happy. When we get something undesirable, we're distressed. But if we are actually in spiritual position, these things will not agitate us. To reach that stage, we have to practice unbreakable devotional service. Devotional service to Krishna without deviation means engaging oneself in the 9 processes of devotional service: chanting, hearing, worshiping, offering respect, etc. As described in the last verse of the 9th chapter, that process should be followed. Счастье и горе – неизбежные спутники материальной жизни, и нам, как сказано в Бхагавад-гите, нужно научиться смириться с ними. Мы не в силах предотвратить ни того, ни другого, поэтому, отрешившись от счастья и горя мирской жизни, нужно одинаково невозмутимо встречать и радости, и невзгоды. Обычно, когда человек достигает желаемого, он очень радуется, а когда его постигают неприятности, он огорчается. Но тот, кто находится на духовном уровне, всегда остается невозмутимым. Чтобы достичь этого уровня, необходимо стать непреклонным в преданном служении. А это значит, что мы должны, как говорилось в последнем стихе 9 главы, постоянно заниматься 9 видами деятельности, слушать повествования о Господе и прославлять Его, поклоняться Господу, выражать Ему почтение и так далее. Naturally, when one is adapted to the spiritual way of life, he will not want to mix with materialistic men. That would go against his grain. One may test himself by seeing how far he is inclined to live in a solitary place without unwanted association. У того, кто живет духовной жизнью, само собой пропадает желание общаться с мирскими людьми. Такое общение становится для него противоестественным. О своем духовном росте можно судить по тому, насколько в нас усиливается желание жить уединенно, избегая общения с мирскими людьми. Naturally, a devotee has no taste for unnecessary sporting or cinema, going or enjoying some social function, because he understands that these are simply a waste of time. There are many research scholars and philosophers who study sex life or some other subject. But according to Bhagavad-Gita, such research work and philosophical speculation have no value. That is more or less nonsensical. According to Bhagavad-Gita, one should make research by philosophical discretion
into the nature of the soul, one should make research in understanding the self. That is recommended here. У преданного естественным образом пропадает вкус к занятиям спортом, кино и светским развлечениям, ибо для него это пустая трата времени. Сейчас множество ученых и философов изучают проблему секса и другие проблемы, но, как говорится в Бхагавад-гите, их исследования и философские труды не имеют ценности. Подобное времяпрепровождение, по сути дела, лишено смысла. Согласно Бхагавад-гите, человек должен с помощью философского анализа изучать природу души. Наши усилия следует направлять на постижение природы своего «я». Таков совет, который дает Кришна в этих стихах. If you saw a list of all the different research papers that have been done, it's just amazing how they study so many little details of the material world, things that, you know, somebody might be interested in, but they'll get money to do it. Если бы вы увидели перечень исследований, сделанных учеными, вы бы были удивлены. Они исследуют все до мельчайших подробностей и получают за это деньги. So like Prabhupada said, sex, they'll study not even just the sex of humans. Somebody will specialize in studying the sex of animals or mosquitoes or something, you know. И даже Прабхупад говорил, что они изучают секс не только между людьми, но также у животных и даже у насекомых, там, комаров. I read about one professor was the world's foremost expert on cockroach. Я читал работу одного ученого, который был мировым экспертом по тараканам. And he knew all the different kinds of cockroaches, you know, because the Israeli cockroaches are different than the French cockroaches, and he knew what they like to eat and how they live, and, you know, he could draw pictures of them. But I don't know what, at the time of death, that he'll just become a cockroach. То есть он понимал, он знал разные виды тараканов, он знал, что израильские тараканы отличаются от французских, он знал, как они живут, чем они питаются, он мог вам нарисовать каждого из этих тараканов. И я не знаю, наверное, во время смерти, кем он будет, тараканом, то есть после смерти. As far as self-realization is concerned, it is clearly stated here that bhakti yoga is especially practical. As soon as there is a question of devotion, one must consider the relationship between the super soul and the individual soul. The individual soul and the super soul cannot be one, at least not in the bhakti conception, the devotional conception of life. This service of the individual soul to the Supreme Soul is eternal, nityam, and is clearly stated. So bhakti or devotional service is eternal. One should be established in that philosophical convention, fiction. Что касается самоосознания, то здесь ясно сказано, что самым практичным методом самоосознания является бхакти-йога. Преданное служение подразумевает существование сверхдуши и индивидуальной души, которые связаны определенными отношениями. Душа и сверхдуша не могут быть тождественны друг другу, по крайней мере, с точки зрения философии бхакти, преданного служения. Как сказано в этих стихах, служение индивидуальной души высшей душе вечно, не тем. Таким образом, бхакти, преданное служение, вечно, и мы должны непоколебимо верить в эту философскую истину. In the Srimad Bhagavatam, this is explained. Vedanti tat tat pravidas tat tvam yad jnanam advayam. Those who are actually knowers of the absolute truth know that the self is realized in three different phases: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Bhagavan is the last word in the realization of the absolute truth. Therefore, one should reach up to that platform of understanding of the Supreme Personality of Godhead and thus engage in devotional service of the Lord. That is the perfection of knowledge. О том же самом говорится в Шримад Бхагаватам. Те, кто постиг абсолютную истину, знают, что существует три ступени постижения Всевышнего. Его постигают как Браман, Параматму и Бхагавана.
Постижение Бхагавана, Верховной Личности Бога, высшая ступень познания абсолютной истины. Поэтому, в конце концов, человек должен подняться на этот уровень и с любовью и преданностью служить Господу. Тогда он сможет обрести совершенное знание. Beginning from practicing humility up to the point of realization of the supreme truth, the absolute personality of Godhead, this process is just like a staircase beginning from the ground floor and going up to the top. Now on this staircase, there's so many people who have reached the first floor, the second or the third floor. But unless one reaches the top floor, which is the understanding of Krishna, he is at the lower stage of knowledge. If anyone wants to compete with God, at the same time make advancement in spiritual knowledge, he'll be frustrated. It is clearly stated that without humility, understanding is not truly possible. To think oneself God is most puffed up. Although the living entity is always being kicked by the stringent laws of material nature, he thinks I am God because of ignorance. Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице, первой ступенью которой является развитие смирения, а последней – постижение высшей истины абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается очень много людей. Одни из них достигли второго этажа, другие третьего или четвертого, но до тех пор, пока человек не достигнет вершины и не познает Кришну, он будет оставаться на низших ступенях познания. Тот, кто стремится обрести духовное знание, но при этом не оставляет попыток сравняться с Богом, обречен на неудачу. Здесь ясно сказано, что получить истинное знание может только тот, кто обладает смирением. Считать себя Богом – высшее проявление гордыни. Связанное с суровыми законами материальной природы, живое существо со всех сторон получает удары, но, несмотря на это, в невежестве своем продолжает мнить себя Богом. So, of course, they don't know who or what God is, so they can think I am God. Люди не знают, кто или кем является Господь, поэтому они думают, что они являются Богом. I remember once in some intoxicated state, I was thinking, now I understand I'm God, but it was like, it didn't last very long. I had no idea what is God. Я помню, однажды в каком-то опьяненном состоянии я думала, теперь я понимаю, что я Бог, но на самом деле я не знал, кто такой Бог, поэтому это долго не продолжалось. I had one older cousin. У меня был старший двоюродный брат. And when I was young, I always kind of admired him. He was very talented in art, music, whatever he did, he was really good at it right away. Когда я был маленьким, я очень ценил его, очень уважал, потому что он был очень талантливым и в искусстве, и в музыке. У него было очень много хороших качеств. But then, as we got older, he gave me a book. It was called Three Magic Words. Но потом, когда он стал старше, повзрослел, он подарил мне книгу, которая называлась «Три волшебных слова». I don't know if that was after I was a devotee or not, but anyway, in the beginning of the book, it said, read the whole book before you go to the last page. Я не помню, или это было после того, как я стал преданным, или до, но тем не менее, в начале этой книги там говорилось, прочитай всю книгу до того, как ты начнешь читать последнюю страницу. So of course, I being totally disobedient, I immediately looked at the last page. И, конечно же, так как я был непослушным, то я сразу же посмотрел на последнюю страницу. And it said, you are God. These are the magic words. И там говорилось, ты являешься Богом. И это и были три волшебных слова. So this is how the modern Mayavadis who don't really, they're not like the Mayavadis of Lord Chaitanya's time who were strict sannyasis and studied Vedanta and, followed regulated principles.
very austere life. И это таково умонастроение современных майявади. То есть современные майявади, они отличались от тех майявади, которые были во времена Господа Чайтаньи, которые все являлись саньяси, которые следовали регулирующим принципам. So one day he was telling me how he's suffering and he's not happy and all these problems he was having. И один день он мне жаловался на то, как он несчастен, как он страдает. Он мне рассказывал про все проблемы, которые у него есть. So I asked him, if you're God, why are you suffering so much? How can God be suffering? Я его спросил, ну если ты Бог, то почему ты так много страдаешь? Как Бог может страдать? I didn't know much about God, but I knew, he's not supposed to be suffering. He's the beginning, middle, and end of everything. Я тогда не знал много о Боге, но я знал то, что он не должен страдать, потому что он является началом, серединой и концом всего. So he said, well, this is my lila. I just wanted to see what it's like to suffer. So I've come down and I'm suffering, but I'm actually God. Он сказал, это моя лила, я просто хотел понять, что значит страдать, поэтому я спустился на землю и сейчас страдаю. Но это просто моя лила, потому что я Бог. Of course, we've been hearing a lot lately about Lord Chaitanya. He was suffering feelings of separation, but that's from Krishna. And so it's really ecstasy. Мы читали очень много о страданиях Господа Чайтаньи, но он страдал в разлуке с Кришной, поэтому эти страдания это на самом деле экстаз. But these people are suffering from separation from sense gratification and false prestige and all these things, and thinking I'm God. Но эти люди, они страдают в разлуке с чувственными наслаждениями, они думают, что они являются Богом. So in Israel, if you were to tell someone, well, I'm actually Mr. Netanyahu, nobody would believe you. Поэтому в Израиле, если вы скажете кому-то, я на самом деле являюсь мистером Нетаньяху, то никто вам не поверит. But if you say I'm Mashak, they might believe you. I'm the Mashak, the Messiah, Mashak, right? Машиах. Mashiach. Но если вы скажете, я Машиах, Мессия, то вам возможно Because they don't поверят. know, they don't know. So if somebody really comes on with chutzpah or whatever, and can convince people I'm incarnation of this and that. Потому что никто не знает, кто такой Машиах на самом деле. Поэтому если кто-то придет и скажет, я там воплощение такого-то, такого-то, я Машиах, то, скорее всего, ему поверят. In India, nobody could say they were Mr. Modi, but so many people can say they're Rama or they're Kalki Avatar or they're Krishna, and many people will believe them. В Индии никто не скажет, что он является господином Муди, это, по-моему, премьер-министр, но кто-то может сказать, что он является воплощением Калки или Рамы, и ему поверят. Beginning from practicing humility up to the point of realization of the supreme truth, the absolute personality of Godhead, this process is just like a staircase beginning from the ground floor and going up to the top floor. Now, on this staircase, there are so many people who have reached the first floor, the second, or the third floor, but unless one reaches the top floor, which is the understanding of Krishna, he's at a lower stage of knowledge. If anyone wants to compete with God and at the same time make advancement in spiritual knowledge, he will be frustrated. It is clearly stated that without humility, understanding is not truly possible. Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице, первой ступенью которой является развитие смирения, а последней – постижение высшей истины, абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается очень много людей. Одни из них достигли второго этажа, другие третьего или четвертого. Но до тех пор, пока человек не достигнет вершины и не познает Кришну, он будет оставаться на низших ступенях познания. Тот, кто стремится обрести духовное знание,
но при этом не оставляет попыток сравняться с Богом, обречен на неудачу. To think one God is most puffed up, although the living entity is always being kicked by the stringent laws of material nature, he still thinks, I am God, because of ignorance. The beginning of knowledge, therefore, is amanitva, humility. One should be humble and know that he is subordinate to the Supreme Lord. Due to rebellion against the Supreme Lord, one becomes subordinate to material nature. One must know and be convinced of this truth. Здесь ясно сказано, что получить истинное знание может только тот, кто обладает смирением. Считать себя Богом – высшее проявление гордыни. Связанное с суровыми законами материальной природы, живое существо со всех сторон получает удары, но, несмотря на это, в невежестве своем продолжает мнить себя Богом. Поэтому процесс познания начинается со смирения. Нужно стать смиренным и понять, что мы подвластны Верховному Господу. Восстав против Господа, мы стали рабами материальной природы. Каждый должен знать эту истину и твердо верить в нее. That was really a lot. We just, right? Yeah. So I didn't actually read all the verses. I got carried away with it. I'll just go back. Indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrityu jaravyadi dukkhadoshana darshanam asaktir anavishvanga putra dara vihadishu nityam cha samachittatvam istanu tishto patishu. So mai chananya yogena bhaktir avyavicharini Vivikta desha sevi tvam adityar jana samsadi adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam etaj jnanam iti proktam ajnanam yad ato nyata. Translation. Humility, private, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of the senses, absence of false ego, perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment from freedom from entanglement of children, wife, home, and the rest, even-mindedness among pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever else there may be is ignorance. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Okay, so there's tremendous amount of education in that purport. Anytime you get asked, what is humility or how can I do this? Everything is right there. You just look it up. Just read it over and over again. В этом комментарии содержится большое количество информации, поэтому каждый раз, когда вас спрашивают, как мне развить смирение, как делать то, как делать это, то перечитайте еще раз этот комментарий, там есть много ответов на вопросы. Prabhupada said humility is when you know that there's absolutely nothing except Krishna. There's nothing can help you except Krishna. Just like Draupadi finally was
Прабхупада говорит, что смирение — это когда вы понимаете, что нет ничего, кроме Кришны, и никто, кроме Кришны, не сможет вам помочь. Это такое настроение, которое было у Дропади. Like Draupadi, she was a princess. She had, her husbands were the most powerful men in the world, but nobody could help her. But when she called out Krishna, Krishna, then and completely gave up trying to get any other help, immediately Krishna was there to help her. Так, например, Дропади, она была принцессой, ее мужья были очень могущественными людьми на планете, но когда она взывала к Кришне, когда она поняла, что больше никто не сможет ей помочь, то Кришна сразу явился и помог ей. And now, you know, the big topic is this low self-esteem. И сейчас очень популярная тема — это низкая самооценка, Which is an adverse psychological condition. которая является психологическим состоянием. But sometimes people mistake that for humility for that. Но иногда люди путают смирение с низкой самооценкой. Humility is described by some people, it's a nice way. It's not thinking less of yourself. Thinking I'm no good, I'm stupid, I'm ugly, I'm fat, I'm skinny, I'm old, I'm poor. Not thinking like that. Смирение — это не значит, что вы должны плохо о себе думать. Я там молодой, я старый, я толстый, я худой. Это не означает все эти вещи. So self-esteem is an individual's subjective evaluation of his own worth. Self-esteem encompasses beliefs about oneself as well as emotional states such as triumph, despair, pride, and shame. It sounds like nectar devotion. Самооценка — это значит оценивать свои собственные качества и насколько мы можем себя оценить. So humility doesn't mean you think less of yourself. I'm not enough, I'm not pretty enough, I'm not rich enough, I'm not educated enough, I'm not spiritual enough, I'm not advanced, I can't do this, I can't do that. That is not humility. Смирение — это не значит, что мы должны меньше о себе думать. Я недостаточно продвинутый, я недостаточно духовный, я там недостаточно хорош. То есть это не значит, что мы должны... But humility means to think of yourself less. Don't think about me, me, me all the time. Even thinking I'm no good, I'm bad, that's all just false ego. We're just totally absorbed in our body and mind. Истинное смирение означает просто думать о себе меньше, а не думать о себе в каком-то уничижительном наречии. То есть если мы думаем, что я там недостаточно хорош, я там такой, сякой, то это ложное эго. Мы просто погружены в мысли о теле. And depend on Krishna. Like we may think, well, I don't know how to do this. I don't have any training. How can I do this? Okay, well, I'll just try anyway because Krishna wants me to do it. Guru told me to do it. And Krishna will help. And he'll be happy if we just try. We don't have to succeed necessarily. Whatever success is. Success means following the order of the spiritual master. Trying. Это также означает, что мы не должны думать, что... то есть мы должны полностью зависеть от Кришны. Иногда мы можем думать, что у меня нет необходимых качеств, мне не хватает знания, я не смогу, но мы должны пытаться, несмотря ни на что, и верить в то, что Кришна примет наше служение. И на этом пути даже мы не обязаны преуспеть, но мы должны попытаться. And failure means not trying, giving up. Настоящий успех значит, что мы пытаемся сделать что-то для Кришны, а поражение это значит, что мы даже не стараемся, не пытаемся So we're что-то promised сделать. that if we keep chanting our whole life,
following the principles and doing the best we can, at the end of life, Krishna will accept that you're completely pure and completely surrendered. И поэтому, если мы обещаем, что мы будем читать наши круги, и мы будем следовать принципам в течение всей жизни, то в конце концов Кришна примет нас, и Он примет нашу чистоту, потому что мы всю жизнь пытались и делали все, что могли. И мы делали это с верой. Jnanam yat tad pravakshami yad gat tvam ritam ashnute anadi mat param brahma nasatan nasad uchate. I like that one. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. Следующий стих. А сейчас я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Браман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причин и следствий, которые действуют в материальном мире. Амрита, можно вопрос? Спасибо, Гуру-Мараджа, пожалуйста. There's a question. Can I ask a Okay. question? Давай. В чем разница между самоанализом, наблюдением за собой, что рекомендовано нам, в принципе, для практикующих, и вот думать о себе постоянно? То есть там мы думаем как бы о своих качествах, ну то есть в чем разница? What's the difference between self-analysis and thinking about ourselves all the time? Real self-analysis would be thinking about the soul. Настоящий самоанализ — это Analyzing. значит размышление о душе. Trying to think about what is our relationship with Krishna. Размышление о том, каковы у нас отношения с Кришной. Which is different than just thinking about the body or the mind all the time, which is what we want to do usually. Это отличается от того, что мы постоянно думаем о теле или об уме. То есть это то, что нас занимает все время. Because the body is always troublesome, it's always giving trouble. Потому что тело постоянно нам приносит какие-то проблемы. The mind is even more troublesome. So Еще больше проблем доставляет ум. so we need to chant, we need to hear, spiritual topics, and so we can think about the nature of the soul. That's the real self. Поэтому мы должны воспевать, мы должны слушать, и это поможет нам думать о настоящей природе души, которая является истинным «Я». Satchidananda, we're all eternal servants of Krishna. Мы должны размышлять о том, что мы все являемся вечными слугами Господа. Like we're saying, this low self-esteem. One counselor, she was saying, she's counseled so many people from all different types of social statuses. And everybody's thinking, I'm not enough. Even the big movie star, or big star athlete, they're thinking, I'm not enough, I'm not good enough. I'm not a good enough father, I'm not a good enough husband, I'm not a good enough devotee, I'm not a good enough singer, I'm not a good enough book distributor, I can't. This is all just false ego. Например, если мы уже говорим о низкой самооценке, то одна психолог, она поделилась своим опытом, что она консультировала столько много людей, и все думают, что они недостаточно хороши, даже там супер известные, популярные, там суперзвезды. Они все думают, я недостаточно хорош, я недостаточно хороший отец, я недостаточно хороший преданный, я недостаточно хорош в чем-то. Но это все ложное эго. Спасибо, Гуру-Марадж. Is that all right? Yes, thank you, Guru. Thank you. Yeah. Who's asking? It's Vaishnava Ananda. Oh, good.
He's free from false ego. У тебя нет He knows ложного эго. He knows he's a servant of Krishna. Otherwise, how can you go out and offer books to all these crazy people? Вайшнавананды нет ложного Books эго, about Krishna. потому что иначе как он может выходить и распространять книги всем? Okay, purport. The Lord has explained the field of activities and the knower of the field. He has also explained the process of knowing the knower of the field of activities. Now he begins to explain the knowable, first the soul and then the supersoul. By knowledge of the knower, both the soul and the supersoul, one can relish the nectar of life. As explained in the second chapter, the living entity is eternal. This is also confirmed here. There is no specific date at which the jiva was born, nor can anyone trace out the history of the jiva atma's manifestation from the Supreme Lord. Therefore, it is beginningless. The Vedic literature confirms this. Najayate mriyate va vipaschit Katu Upanishad 1:2:18. The knower of the body is never born and never dies. He's full of knowledge. Господь рассказал Арджуне о поле деятельности и знающем поле. Он также описал метод, позволяющий постичь того, кто знает поле деятельности. Теперь он собирается рассказать Арджуне об объекте познания, сначала о душе, а затем о сверхдуше. Человек, познавший природу кшетра-гьи, души и сверхдуши, наслаждается нектаром бессмертия. Как было сказано во 2 главе, живое существо является вечным. О том же самом говорится и в этом стихе. Никто не может назвать ни день, когда джива появилась на свет, ни время, когда дживатма отделилась от Верховного Господа. Поэтому говорится, что у души нет начала. Подтверждение этому содержится в Ведах, Катха Упанишад. Знающий тело никогда не рождается и не умирает, и он исполнен знания. The Supreme Lord, as the Supersoul, is also stated in the Vedic literature, Svetasvatara Upanishad 6:16, to be Pradhana Chaitagya Patir Guneshaha, the chief knower of the body and the master of the three modes of material nature. In the Smriti, it is said, Dasa Bhuto Harareva Nanya Syaiva Kadachana. The living entities are eternally in the service of the Supreme Lord. This is confirmed by Lord Chaitanya in his teachings. Therefore, the description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul, and when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that he is Vijnana Brahma, as opposed to Ananda Brahma. Ananda Brahma is the Supreme Brahman, personality of Godhead. В Ведах Швиташватара Упанишад также сказано, что Верховный Господь в образе сверхдуши знает все тела и является повелителем 3 гун материальной природы. В Смрите сказано, живые существа вечно служат Верховному Господу. О том же говорил в своих наставлениях Господь Чайтанья. Поэтому под Браманом, описанным в данном стихе, подразумевается индивидуальная душа. Когда слово Браман употребляется по отношению к живому существу, имеется в виду Вигьяна Брама, а не Ананда Брама. Ананда Брама – это Верховный Браман, личность Бога. Okay, I have to go. Someone wants to meet me today, and I've kind of been waiting to meet this person for a long time. Kind of a new devotee. So bless me, I can inspire him to surrender. Yeah. Okay. Thank you all very much, and happy Gaur Purnima. Tomorrow, I might have time for 1 hour. I have to travel and go to several different temples. Okay.